Jadi sebuah teks, yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada institusi, perusahaan, atau the top management, ya. Jadi pimpinan utama pada kantor-kantor tertentu. Nah, the atmosphere is formal and very polite in terms of diction and grammatical aspect. The content is structured and organized formally atau formal language, ya. Jadi atmosfernya atau suasana pada formal letter itu sangat sopan, formal, ya. Kemudian dari sudut pandang diction itu artinya diksi atau pilihan kata. Kemudian grammatical aspects atau tata bahasa, aspek tata bahasa. Kemudian the content is structured, ya. Isinya itu terstruktur dan terorganisir secara formal, ya. Dan menggunakan bahasa yang formal gitu. Bahasanya sangat resmi dan sopan, baku ibaratnya seperti itu. Next, here's the example. Maybe is there anyone of you who wants to try to read from this beachside apartments until this paragraph, an hour? Okay, if you want to try to read for me, you can just turn your microphone on and then say something. Just read. Minta tolong dibacakan. Saya minta tolong dibacakan. Tolong dinyalakan mikrofonnya salah satu. Mohon diperhatikan waktunya, karena kalian bilang waktunya tinggal kita tidak banyak hari ini. Tolong salah satu untuk membacakan saja. Kalau tidak saya leave, saya izin leave kalau nggak cepat-cepat. Ya, silakan. Bulan 1 June 2013. Oke, lanjut sekalian aja Mbak sampai selesai.
Oke. Satu lagi. One more students. Jadi kita bisa mengerti artinya sama-sama. Oke, thank you. Tadi Mbak siapa ya? Tadi dengan Mbak siapa? Oke, Hanifa. Go on. Who is the next speaker? Gerak cepat ya. Dibiasakan gerak cepat. Ya, silakan. Tinggal membaca saja apa susahnya? Saya salah nggak apa? Oke, go on. Which side? Who is speaking by the way? Who is speaking? Rista. Siapa? Rista. Rista. Yeah. Rista. Okay. Go on. Beachside apartment. Volker. Mevagise. PL 26 6LG 1 June 2013 20,000 itu 20.000 loh. 20,000 itu 20.000, berarti 2013. Kalau pakai 2013. Yes. 20, Dear Mr. Green, I'm writing to complain about the service I have received from your company. Last month, I visited Cornwall with my family and booked one of your 2-bedroom apartment. When we arrived at 6 o'clock in the evening on 17 May, our apartment was not ready and we had to wait in the car for a horse. When we entered our apartment, we found that there was only one bedroom. The children had to sleep on the floor. The next morning, I went to reception to complain. The receptionist was very rude and informed us that there were no 2-bedroom apartment free. We left your apartment and booked into a nearby hotel. I am very dissatisfied with your service and I would like a full refund. I look forward to hearing from you soon. Your sincerely, Anna Jensen. Okay, thank you. Yeah. So you have to improve a lot your pronunciation power. Yeah. So there are so many words that is incorrect pronunciation. So kita belajar sama-sama ya. Mohon diperhatikan untuk pronunciation yang correct. Okay. Beachside Apartments, Volker, Mevagisi, PL26 6LG, 1 Old School Lane, Sheffield, S170G, 1 June 2013. Dear Mr. Green, I'm writing to complain about the service I have received from your company. Last month, I visited Cornwall with my family and booked one of your 2-bedroom apartments. When we arrived at 6 o'clock in the evening on 17th May, our apartment was not ready, and we had to wait in the car for an hour. When we entered our apartment, we found that there was only one bedroom. The children had to sleep on the floor. The next morning, I went to reception to complain. The receptionist was very rude and informed us that there was no 2-bedroom apartments free. We left your apartment and put into a nearby hotel. I'm very dissatisfied with your service, and I would like a full refund. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Anna Johnson. Oke, ya. Banyak ada beberapa pronunciation. For example, received untuk pengucapan kata-kata yang belakangnya berakhiran ed atau bentuk s, tetap pakai ed. Oke, received, visited, and then apartments. Oke, bukan apartemen tapi apartments. And then arrived,
ya, jelas. Belakangnya arrived. And then again apartment. Nah, ini car bukan care tapi car. And then ini bukan hour tapi hour. Dulu di SMA pernah dipelajarikan yang bacanya bukan hour tapi hour. And then the next one is entered, okay. And then apartment again. And then phone. And then children. And then floor. And then reception, complain. This one receptionist. Oke ya. Jadi kalau belakangnya IST itu biasanya profesi ya. Receptionist. And then untuk kata lain kita punya scientist ya, belakangnya IST, belakangnya how to pronounce is you have to pronounce like this, est ya, belakangnya ada T-nya. And then it's very rude and informed us that there were not two bedroom apartments free. Nah, booked and then nearby. Ini bacanya nearby. Okay. And then this one is dissatisfied. Dari kata satisfied. Kemudian dissatisfied. And then this one is service. This one is refund. Okay. Look forward. Okay. Ini soon bukan soon. Okay. And then yours sincerely. Yours sincerely. Okay. Okay. After reading this text, have you got the information what it was talking about? What is the letter about kira-kira? Maybe you can okay, who is speaking by the way? Okay, Hani. Hani siapa? Hani. Oke, Hanifah. Apa mahasiswanya hanya Hanifah di sini? Tentang tamu hotel yang komplain fasilitas hotel, Miss. Yes. Okay, who is speaking by the way? Who is speaking by the way? Who is speaking? Yang tadi yang berbicara siapa? Miss. Siapa? Rista. Okay, Rista. So, maybe you can share it to English. So you're ready to speak. In English, please. Agak gercep ya. Agak gerak cepat. Complain about hotel facilities. Okay. The complaint about the hotel facilities. Mungkin teman yang lain bisa membantu. Kok dikomplain kenapa? Coba tolong dijawab. Amalia Budianti, coba. Yes. Kenapa komplain? Yang dikomplain apanya itu? Mungkin ada teman yang lain? About the service of hotel, Miss. Oke. Apa ya ini Amalia? Yang bicara siapa? Oh, Salma, ya. Salma, gimana? About the service. How's the service? Masalahnya apa di situ? What is the specific problem which informed in the text? Miss, we booked 2-bedroom apartment, but they Bedroom. because there are booked, they only have 2-bedroom, Miss. For an hour. Coba salah satu saja yang berbicara. Saya tidak bisa mendengar dengan baik kalau semuanya berbicara. Silakan sebut namanya, ya. Kemudian di-floorkan apa idenya. Karimatul Husniah, Miss. Yes. Because the writer booked one of the 2-bedroom apartment, but there was only 1 bedroom. Oke ya. Jadi ada complaint ya.
Dan oke, betul ya. Jadi it is about the complaint about the hotel service and hotel facilities ya. That is about the two bedroom, but in fact they only got one bedroom ya. Okay. And then after that, what will going on? What will happen? Kira-kira? Ya, ini ada statement ini. I look forward to hearing from you soon. Ya, saya masih menunggu ya jawaban dari Anda segera. Nah, kemudian dia adalah menuntut. I'm very dissatisfied. Saya tidak puas dengan pelayanan hotel Anda, and I would like a full refund. Saya ingin pengembalian uang kembali secara utuh. Gitu. Oke, next. Mohon agak ini ya, tanggap. Oke. Okay, and then this one, again, it is about the, still in the formal letter. Okay, please read, just read. Okay, nama is Sophia. Siapa? Okay, Sophia. Sophia. Yes, go on, Sophia. From Laura Mazzanti to David Kelly, PR Manager, subject application for sales manager position. Dear Mr. Kelly, I'm writing in response to the job and advertisement on the ABC Jobs website for the position of sales manager. I have 5 years of experience in sales. For the last 3 years, I have worked as a team leader, managing a team of 20 sales assistants in a large store. I have experience in hiring, training, and managing staff. I have good communication skill and I can speak Italian, Spanish, and English. I have attached my CV with more information about my background and qualification. I look forward to hearing from you soon. Best regards, Laura Mazzanti. Thank you. Okay, thank you, Sophia. And then maybe I need one more students. Just Yes, express. Yes, who is speaking, by the way? Who is speaking? yes. Hah? Siapa? Nggak jelas suaranya. Absen 10, Miss. Absen 10. Sebutkan nama saja, Mbak. Saya Riesa, Miss. Oh, Riesa. Oke. Yes, Miss. Yes, go on. Riesa. From Yes. Laura Mazzanti to David Kelly, HR Manager. Subject application for sales manager position. Dear Mr. Kelly, I'm writing in response to the job advertisement on the ABC Jobs website for the position of sales manager. I have 5 years of experience in sales. For the last 3 years, I have worked as a team leader, managing a team of 2,000 sales assistants in a large store. 20 sales assistants in a large store. I have experience in hiring, training, and managing staff. I have good communication skills, and I can speak Italian, Spanish, and English. I have attached my CV. I have attached my CV with more information about my background and qualification. I look forward to hearing from you soon. Best regards, Laura Mazzanti. Okay, thank you ya. Thank you, Risa. Okay, so today I would like to, yes, I have some notes here. If you want to pronounce the letter ya, ini huruf ini HR bukan HR ya, tapi HR, atau kalau mau lengkap adalah Human Resource Manager ya, manajer sumber daya manusia ya, Human Resource Manager ya. And then
Bukan HR, karena HR. Nah, kita bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya H adalah H, kemudian R. Oke, from Laura Mazzanti to David Kelly, Human Resource Manager, subject application for Sales Manager position. Dear Mr. Kelly, I'm writing a response to the job advertisement on the ABC Jobs website for the position of Sales Manager. I have 5 years of experience in sales. For the last 3 years, I have worked as a team leader, managing a team of 20 sales assistants in a large store. I have experience in hiring, training, and managing staff. I have good communication skills, and I can speak Italian, Spanish, and English. I have attached my CV, my curriculum vitae, with more information about my background and qualifications. I look forward to hearing from you soon. Best regards, Laura Mazzanti. Oke, ya. Jadi this one apa ini? Ini jenis surat apa? Kalau tadi isinya complaint, kalau ini masih melamar pekerjaan. Yes, this is Yes, this one is called application letter. So it is dedicated to an institution, yes, or a company, or to the top management, ya. Top management ini termasuk human resource manager, kemudian bisa director, mungkin dan sebagainya. Nah, di sini kira-kira apakah yang melamar pekerjaan siapa ini? Yang melamar pekerjaan siapa? Laura Mazzanti. Laura Mazzanti. Ya, ditujukan kepada David Kelly. Posisinya sebagai manager. Manager. Ya, human resource manager. Manager ya sumber daya manusia. Oke. And then dia dapat informasi ada lowongan pekerjaan ini dari mana? Dari ABC website. Iya, advertisement dari iklan on the ABC Jobs website. Oke. And then pengalaman apa yang sudah dimiliki? Tolong Mbak Risa di-mute dulu. Mbak Risa mungkin bisa di-mute sementara. Suaranya ini. Sama. Ya. Oke, ya. Seems that Mbak Risa, your voice ya sampai di sini agak menggaung, jadi little bit unclear, tidak jelas. Oke. And then of the advertisement artinya apa? Iklan, oke. Yes, on the ABC Jobs website for the position as of sales manager, ya, posisinya sebagai manajer bagian penjualan. Oke. Pengalamannya apa aja itu? Pengalaman yang dimiliki oleh David, Laura? 5 years of experience in sales. Iya. Berapa lama? Sudah berapa lama dia punya pengalaman kerja itu? 5 years. 5 years, Miss. 5 years, oke. Nah, kalau yang selama 3 tahun itu posisinya sebagai apa ini? Team leader. Ya, Team leader, Miss. Ya. Kemudian dia tugasnya ngapain aja? Di team leader itu dia ngapain aja? Managing a team of Managing a team. Okay, good. And then pengalaman in hiring, training, and managing staff. And then what are the language she is expert in? What are the languages? Yes, Italian, Spanish, and English. Okay, di sini I have attached. Attach di sini artinya adalah melampirkan, ya. Kami sertakan, ya, my CV atau curriculum vitae. Curriculum vitae itu artinya daftar riwayat hidup. And then mohon untuk di-mute dulu. Itu siapa ya? Jadinya menggema. Oke.
I have attached my curriculum vitae with more information about my background and qualification. Jadi di daftar riwayat hidup itu dicantumkan atau tercantum latar belakang pendidikan biasanya atau latar belakang personal pribadi, kemudian and qualification. Qualification adalah kualitas pendidikan ya. Riwayat pendidikan ya, kualifikasi atau mungkin hal-hal lain yang bisa menunjang dia untuk diterima dalam posisi tersebut. And then I look forward to hearing from you soon. Ya, saya masih nunggu dari Anda ya, kabar dari Anda segera. Best regards artinya salam hormat. Sama seperti tadi, yours sincerely itu artinya juga salam hormat. This one ini juga best regards itu salam hormat. Oke. Next. Nah, ini tipsnya ya. Jadi kalau Anda ingin membuat application letter ya, yang pertama adalah be specific in the subject line and say what job you are applying for ya. Spesifik subjeknya apa, jelas tegas saya mau daftar ini ya. Kemudian bisa disebutkan kalau tadi saya dapat informasi dari iklan ini, kemudian Anda bisa mengucapkan atau melampirkan informasi yang jelas bahwa posisi apa yang Anda lamar. Kemudian start your email with dear Mr. or Mrs. or Miss or person's surname, oke. Jadi mungkin kalau sekarang zamannya sudah berbeda ya, menulis surat lamaran pekerjaan mungkin bisa diimprovisasi atau divariasi dengan menggunakan email. Kemudian mungkin ada beberapa instansi yang masih mempersyaratkan untuk menulis dengan tulisan tangan, tapi ada juga yang dengan email. Nah, mungkin kalau ini start your email with dear Mr. Ya, dear di sini artinya bukan sayang ya, tapi yang terhormat, oke. Yang terhormat Bapak, Ibu, atau Nona. Kemudian disebutkan nama lengkapnya yang bersangkutan. And then say where you saw the advertisement. Nah, seperti yang tadi bisa diberitahukan di mana Anda mendapatkan iklan informasi tersebut, misalnya dari iklan. And then say which job you're applying for. You can use the sentence I'm writing in response to the job advertisement for the position of blah blah blah. Okay. And then write a short paragraph to say why you're suitable for your job. Mention your education, qualifications, work experience, or skills. Nah, di sini Anda harus ibaratnya harus bisa mempromosikan diri ya, about your skill, about your educational background, and then also your experience in a particular jobs ya. Jadi mungkin Anda bisa melampirkan riwayat pendidikan, kemudian pengalaman Anda dalam bekerja, nah sebagai apa saja. Nah kemudian di situ banyak-banyak berpromosi juga di situ. Mungkin I'm able to work in individual or team ya. Saya mampu untuk bekerja secara individu maupun secara tim. Nah di situ ada paragraf yang menyatakan Anda mempromosikan diri. And then attach a CV, also known as a resume in the USA. Ya kalau di Indonesia atau mungkin di negara-negara yang lainnya kita menyebut CV itu sebagai curriculum vitae. Tapi kalau di Amerika, United States of America disebut dengan resume. Okay. With more information about your qualifications and background. Ya, sudah pernah membuat CV ya? Sudah tahu ya bentuknya CV ya, at least tahulah dulu kayaknya di SMA pernah dipelajari tentang itu. And then end by saying I look forward to hearing from you soon or I hope to hear from you soon. Nah, diakhiri dengan mengucapkan I look forward to and then I hope to hear from you soon. And then sign off with the best regard and best wishes. Nah, bisa ditutup dengan ucapan best regards atau best wishes ya. So, next. Nah, ini ada informal letter, a text written by someone to someone else with close relationship, such as family, close friends, pen pals, family members, and relatives ya. Jadi ini informal letter itu adalah surat yang ditujukan pada seseorang untuk seorang yang lainnya ya, yang kekerabatannya itu sangat dekat ya, hubungannya sangat dekat. Close friends atau mungkin di sini ibaratnya kayak sudah
hubungannya sangat erat sekali ya. Jadi mungkin nanti dalam tata bahasa maupun kontennya pun juga bersifat lebih rileks atau santai ya. The atmosphere of the content is flexible, friendly, lively because there are some interjections and slight discussion ya. Jadi atmosfernya itu nuansanya fleksibel, santai atau luwes, kemudian sifatnya friendly atau sangat bersahabat sekali dari sisi bahasanya terutama. Kemudian kontennya itu hidup atau lively because there are some interjection and slight discussion. Nah, di sini ada interjection. Interjection contoh, wow, oh, you know, oke. Okay. And then slight discussion itu adalah diskusinya bersifat ringan ya. Pembahasannya ringan, topiknya ringan, apa yang dibahas itu ringan. Misalnya saya kemarin ini loh beli ini, tapi ternyata barangnya nggak bagus, terus tak kasihkan ini, misalnya seperti itu. And then menggunakan informal language ya, karena ada interjection contoh, hi, wow, kemudian oh, kemudian you know, what, oh my god, nah itu namanya interjection ya. Jadi kalau misalnya kalau penulisannya informal ya, sifatnya informal, tidak mungkin kalau kita melamar pekerjaan, hey, hi, the manager, kan nggak mungkin ya. Jadi itu penerapannya. This one. Nah, ini di email. This one is the one of the example of the informal letter. It is sent through the email, yeah, and then to Ellie, and then subjectnya hi. Yes, hi Ellie. It's Jake's mate, and then it is Jake's mate Dan here. Hopes all going well at uni, and term started well. I can't believe you're in your final year already. We had our freshers week a couple of weeks ago, and now term is in full swing with lectures pretty much all day, Monday to Friday. I'm at Leeds doing the same engineering degrees as you. The amount of work was a bit overwhelming at first, but by and large, the course is going okay. I've settled into life in halls very well and have met loads of really great down-to-earth people. Nah, ini adalah pembukaan bahwa ini. Hi Ellie, ini adalah Jack's mate. Nah, ini temannya Jack ya. Dan here, Dan ini nama orang. Hey Ellie, ini yang nulis surat itu adalah Dan, temannya Jack. Oke. Okay. Ya, I hope all going well at uni. Ya, uni di sini adalah United Kingdom maksudnya. And then term started well. I can't believe you're in your final year already. Ya, saya nggak percaya kalau Anda itu kamu udah selesai di ini ya, tahun terakhir ya untuk masa studinya. We had our freshers week a couple of weeks ago, and our term is in full swing with lectures pretty much all day to Monday. Nah, ini dia menceritakan kuliahnya tuh padat ya, dari Monday to Friday. Lihat ada tanda seru di sini ya, Monday to Friday. Itu kalau dibaca adalah sesuatu yang shocking atau mengejutkan. Nah di sini adalah ini salah satu indikator kalau informal letter. Ya. I'm at Leeds ya, doing the same engineering degrees as you. Saya di Leeds nih sedang ambil studi teknik ya. Sama seperti kamu ya. The amount of work is a bit overwhelming at first ya. Yang pertama sih agak berat, agak gimana gitu. And then but by and the large course is going okay. Tapi selanjutnya sih oke aja. And then I've settled into live in halls very well and have made lots of really great down to earth. Down to earth itu adalah orang-orangnya itu yang rendah hati ya. Down to earth. Kemudian you're probably wondering why I'm writing to you out of the blue like this. I spoke to your brother and he said you wouldn't mind if I got in touch with you. Nah, nanti kemudian ini secara umum ya, kontennya adalah bersifat santai ya. Yang dibahas itu the slight discussion ya, pembahasan ringan. Bukan tentang komplain atau tentang pengembalian uang, refund tadi seperti di hotel tadi. Kemudian bukan untuk melamar pekerjaan dan ini. Kan bahasanya beda ya kalau dirasakan. Nah, di sini. And then one more thing, coba lihat ini. One more thing, did you manage to get a scholarship or grant to cover some of the expenses? Do you know how can I get about applying for one? Dan ini dia juga tanya mengenai ini. Anda punya info nggak atau mungkin berencana untuk mendapatkan beasiswa? Nah, terus kalau
kamu tahu nggak gimana caranya untuk mendaftarnya gitu, untuk mendaftar untuk mendapatkan scholarship atau beasiswa. Sorry to bombard you with so many questions, but I really appreciate you helping me out, and any advice about anything connected to year abroad will be gratefully received. Nah, ini mereka berencana untuk studi lagi ke luar Inggris ya berarti, and then maaf ya udah membombardir kamu dengan banyak pertanyaan. Terus saya sangat mengapresiasi Anda kalau setelah atas bantuan kamu nanti gitu. Dan thank you so much and hope all goes well with your finals ya. No doubt you'll pass with flying colors. Okay. And then best wishes dan okay. Thank you so much. Kalau tadi kan ucapan terima kasihnya beda ya. Ini I look forward to hear from you soon. Tidak ada kata terima kasih dan sebagainya. Tapi kalau di sini sifatnya adalah lebih friendly. Thanks so much. Ini aja menuliskan terima kasihnya bukan thank you tapi thanks ya. Thanks so much ya. And hope all goes well with your finals. Finals di sini adalah studi akhirnya. Oke, masa studi akhir. Kemudian jangan ragu, kamu akan lulus dengan flying colors. Flying colors itu kalau kita bayangkan itu kayak hal yang itu loh, yang berwarna-warni di kayak tahun baru apa ya? Kalau ulang tahun itu kan pakai trompet itu terus flying colors. Nah, itu nanti ibaratnya happy ending gitu ya. Nanti lulusnya menyenangkan. Kemudian best wishes dan nah ini top tips for writing ya. Begin and end appropriately ya. Beginning dear hi name and then ending with best wishes atau love plus name. Ini kalau dalam surat resmi, tadi kan ada best wishes sama best regards. Nah, tapi kalau di informal letter, we can also use selain best wishes, bisa juga love. Okay. And then use an informal style, use contractions and informal expressions. Tadi expressionsnya adalah informal. And then group similar ideas in the same paragraphs. And then use a phrase to close the email to our letter. And then ini, menggunakan frasa seperti ini yang sifatnya friendly. Hope it all goes well ya. Semoga semuanya baik-baik aja. And then best of luck with. And then hope to hear from you soon. And then write soon. Ya, write soon tolong dibalas cepat ya. And then include complex language to show your range of vocabulary and expressions. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi untuk informal letter ya. Selanjutnya adalah kalau setelah Anda membaca mungkin Anda ingin mengasah diri untuk menulis ya, menulis tapi dengan cara yang sederhana, yaitu how to summarize a paragraph. Kalau tadi kan di surat-surat ya, itu kan berupa paragraf ya, paragraf singkat ya. Nah di sini ini ada beberapa tips untuk summarize a paragraph atau or a letter ya. The first one is read actively, vocabulary builder ya. Jadi untuk membaca secara aktif ya, mungkin intensitas membacanya ditambah untuk apa? Pada teks yang ingin Anda summarize. Summarize artinya meringkas ya, meringkas tapi dengan kata-kata sendiri gitu. Meringkas kontennya sama tapi dengan kata-kata kita sendiri, tidak persis plot. And then read the paragraph once ya. Baca paragrafnya sekali, and then read the paragraph once without highlighting or circling of its text. This will give you a general idea of the subject and the author's purpose without getting too bogged down in details and descriptions. Nah, intinya adalah baca paragrafnya sekilas sekali aja. Dulu pernah saya kasih tips untuk skimming, scanning ya kalau nggak salah. And then reread the paragraph. Paragrafnya dibaca lagi. Yang pertama dibaca pertama secara keseluruhan dulu. Nah terus kemudian reread a paragraph artinya dibaca kembali. Ketika dibaca kembali, Anda mulai menggarisbawahi kira-kira kata apa yang diulang-ulang oleh si penulis ya. Yang ini, contohnya ini. While looking for words and phrases that the author repeats ya, yang diulang-ulang oleh si penulis. Author ini has the similar meaning to writer ya. Sinonimnya dari penulis adalah author. Next, underline the paragraph's first sentence ya. Jadi di garis bawahi
paragraf pertama, yaitu pada kalimat pertama, ya, itu jadi kata kunci untuk Anda mengembangkan dengan kata-kata Anda sendiri. And then cross out the unnecessary information in the paragraph. You are summarizing the paragraph, so you want a summary, not details, ya. Jadi hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja. Tidak perlu menampilkan informasi yang tidak penting pada suatu ringkasan gitu. Jadi yang jadi pokok bahasan. Karena kita kalau untuk mencantumkan yang tidak penting kita bicaranya detail berarti. Karena ini sifatnya summarize atau in the simple form, in the short form, itu Anda harus informasi yang perlu saja untuk disampaikan. And then baru write summary. Kemudian compare your summary to the original paragraph. Nah, kemudian bisa dibandingkan ya hasil ringkasan dengan paragraf yang asli, kontennya sama tidak, menyimpang atau tidak, gitu. Next, ini reference-nya. And then this one, I have the assignment for you, okay? The first one is, you have to summarize this informal letter, ya. Tolong ditulis dengan bahasa Anda sendiri, mungkin kalau enggak, satu paragraf aja cukup, ya, satu paragraf at least 5 atau 8 kalimat, it's okay, ya. Tolong dieksplor dengan bahasa Anda sendiri. Ya. Hi Helga, I've been bla 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 bla. Nah, kira-kira kontennya apa? Kemudian this one, summarize the formal letter below. Informal letter ini yang formal letter, ya. Jadi satu paragraf aja. Tapi dengan bahasa sendiri, oke ya. Dengan bahasa sendiri berarti kalau cara kita untuk mengekspresikan bahasa sendiri adalah setelah kita memahami the content of this text, gitu ya. Setelah kita memahami ini, baru kita bisa mengekspres ourselves to make our best sentence, gitu ya. And then, okay, that's all. Oh ya, satu lagi, tugasnya satu lagi, lupa. Jadi kalau tadi 2 paragraf, yang terakhir ini adalah write an application letter. Tugas yang ketiga itu. Okay? Yes, I think that's all. That's all for today. Okay. Do you have anything to ask about the assignment? The assignment will be due to for next week, ya. Yes, next week. So you have 7 days to summarize. It is mungkin sisa-sisa nanti waktunya. Yes. Okay. Yes, yes, silakan. Betul, iya. Jadi tidak usah cari-cari, ya. Jadi dari situ saya bisa lihat mana bahasa sendiri, mana bahasa yang ini itu, ya. Ya, oke. Makanya saya kasih ruang lingkup. Kalau bebas, saya tidak bisa detect itu bahasa benar-benar kalian bahasa sendiri atau mungkin cari tahu teman atau seperti apa ya. Karena bahasa hasil itu beda. Okay, that's why I have my own circumstances ya. Okay, jadi punya ruang lingkup sendiri. Makanya saya batasi. Okay. Untuk application letter, Anda bebas ya. Silahkan saya bebaskan imajinasinya. Okay, I'm sure that each of you has brilliant ideas about the application letter, mungkin bisa diimprovisasi. Nah, tadi sudah saya beri formatnya. Oke? 7 hari cukup atau kelebihan malah? Butuh di-korting waktunya? 7 hari jadi 3 hari? Cukup, Miss. Cukup, Okay. Miss. Yes. Ya. Tulis dalam Word, Miss. Yes, of Format course. Word-nya apa, Miss? In Word saja. Jadi nanti jadi satu tugasnya ya, jadi satu Word gitu. Jadi satu Word yang pertama adalah summarizing formal letter. Formal apa informal dulu tadi saya lupa, kemudian summarizing informal letter, kemudian bawahnya baru application letter. Jadikan satu Word saja. Ya namanya application letter ya formal lah. Iya. Oke, yes. Oke, thank you. Format nama filenya apa, Miss? Oh, kasih ini aja. Nanti saya beri ruang di Healthy ya. Nanti tinggal upload saja. Kalau bisa nanti di PDF aja.
Okay, Miss. Yeah. Okay. Okay, that's all. Guys, seems that it is our last meeting with me. Yes, Miss. Yes. Okay, because the next meeting you will be handled by Puwilda. Yes. Okay. So, since that it is our last meeting, I would like to say thank you. I would like to say thank you very much for your coming. Yeah. In a very good participations and attentions to my virtual class. Okay. And then I'm sorry for making some many mistakes. Yeah. Okay. And then so I pray for you that good luck for you. Yeah. So you can finish your study well. Okay. And you will have a good competence in this final semester. Okay. In conducting your final project. Yeah. Okay. Good luck for you all. And thank you very much. Okay. But before ending this meeting, I would like to take the picture of you. Okay. So it will stay in, yes. So it will stay in my mind. Okay. Yes. Okay. Agak lebih nggak apa-apa ya. Picture of you to stay in my mind. Okay. 1, 2, 3. Tuh, kelihatan siapa yang sering selfie ya. 1. Oke. 1. Jangan ketawa. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Goes to the next slide. Okay. Yes. So many cute girls here. Okay. Yes, please Registian, tolong kameranya di wajah. Nah, supaya kelihatan. Rista Wahyu, are you okay? Please turn your video on. Okay, 1, 2, and 3. Okay, thank you. Kelihatan yang rajin selfie langsung settled kayaknya. Okay, good. And then Risa dia. Okay, 1, 2, and 3. Oke, thank you. Ini Fikriah kemana ya kok gambarnya? Kemudian Dona Amelia gambarnya tidak bergerak. Okay, that's all. So maybe the coordinator, you will have to confirm to me what's going on with your friends. That is, the video is turned off. Ya, Kurcova, kemudian Diva, Dona, Erin, Fikriah. Nah. Erin, Fikriah ada ya? Kurcova. Ini saya ulangi lagi untuk slide yang terakhir. Dona Amelia. Tidak ada gambarnya. Coba saya ingin gambar yang hidup, bukan foto. Esther Wulan. Coba videonya. Fikriah. Oke. Fikriah. 1, 2. Okay. Thank you. Okay, I think that's all for today. And then after this, I will share to you about my presentation so you can learn about it. Okay. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nanti kalau ketemu saling sapa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Thank you, Miss. Thank you, Miss, for your Thank you, cooperation. Miss. Have a great day. Bye. Okay. Thank you. Good luck. Goodbye and see you. I love you, baby. I love you too. Lagu ya, I love you, baby. I need you, baby. Terus Mul dari kemarin pakai itu mulu. You are the only one. Bang Jago.